Des Wesen der Wood Margaret von Hohenberg war Zweien Jahr alt, und ihr Gerechtigkeit war immer nach Schäfer als des Augenlicht der Mason Menschen. Seit 50 Jahren lebt sie inmitten von Dufen, so wie inmitten von Zahlen oder Worten leben sie maß, balanciert und erinnert sich. In dem diskreten Parfümhaus des sie in Manhattan aufgebaut hat, wird ihr Name mit leisem Respekt von jenen ausgesprochen die Verstanden, dass ein großer Duft niemals laut ist, sondern nur unvergesslich. Ihr kinder Verstanden des nicht. Es war eine Band im Spetherbst als sie ins Lejarden ausfuhrten des elegantest französisch Restaurant der Stadt. Weiss Leinentischdecken fingen des golden Licht der Kristallelektor ein. Die Luft war erfüllt von Noten gebratene Jakobsmuscheln, geriftem Burgunder und einer Spur tuberos vom Gesteck in der Mitte. Als war mit der Perfektion einer als Feier getarnten Beerdigung arrangiert worden. Du wirst die new Residenz lieben, Mutter, sagt Victor, ihr älterer Sohn, mit jener geschmeidigen Stimme, die für schwierig klingt reserviert. Sie heißt Serenity Grove, dort gibt es exzellent Dufttherapie-Programm, Aromatherapie-Workshops, sanft Aktivitäten die genau auf Frauen in deinem Alter zugeschnitten sind. Penelope Neen, Alina, ihr Schwiegertochter lächelt mit der einstudierten Wham von Gemendum, der den Ausdruck vor dem Spiegel geobt hat. Du könntest dort wieder den eigenen Parfüms kreieren, aber ganz entspannt. Ohne Stress. Einfach nur nützlich klein Dinge. Alexander der Jünger Sohn nickt gehorsam während sen Augen bereits den Wert des Sandsteinhauses in der East 78th Street kalkuliert. Margaret erlaubt ihren Lippen ein höfliches Lächeln. In ihrem Inneren zersplittert etwas Kristallines in Gültiges, monatling hat sie getestet. Klein bewusst Aussetzer sei verges den Namen eines seltenen ätherischen Earls fragt zweimal nach der Uhrzeit schien kurzeitig verwirrt überkontoasu. Sie hat wissen wollen, ob die Kinder, die sie mit solcher Disziplin erzigen hat, sich sie kümmern würden, wenn die Gebrechlichkeit tatsächlich käme. Die Antwort saß ihr nun gegenüber und trug den Kashmirschal, den Margaret Alina zwei Weihnachtens über geschenkt hat. Dr. Rosenberg glaubt, dass ein kontrolliert Umgebung des Besteware, fügt Alexander hinzu und meid ihren Blick. Professionell Pflege, kein Last der Geschäftsführung mehr. Last, das Wort legt sich wie Bittermandel auf ihr Zunge. Sie hat mit fast nichts angefangen ein Stipendium für ein Studium in Gras, ein kleines von ihrem strengen deutschen Vater und der unerschütterlich Glaub daran, dass Schönheit mit Präzision und Geduld aus der Natur destilliert werden kann. Aus diesen Anfängen hat sie ein Parfümhaus im Wert von mehr als $11 Millionen geschaffen, mit Geheimrezepten in alten Notizbüchern und internationalen Konten, von denen ihr Kinder keine Ahnung hat. Und nun sprechen sie über sie als het des Erreichen des 72. Lebensjahres sei zu einer Krieger reduziert, die Stricknadeln und beaufsichtigt Spaziergänge benötigt. Wann soll dieser Umzug stattfinden? Fragt sie mit einer Stimme, die so ruhig war wie stilles Wasser. Morgen, antwortet Victor zu schnell, wir haben bereits alles arrangiert. Du musst nur noch ein paar Papier unterschreiben. In jener Nacht tat sie so, als würde sie die Schlaftabletten schlucken, die Alina ihr auf einem kleinen Silbertablet bracht. Als es Haus still word, spuckt sie in ein Gefältiges Taschentuch und lag wach zu lauschen. 11 Uhr drangen ihre Stimmen aus dem Esszimmer herauf. Allein des Parfümhaus könnt 6 Millionen einbringen, wenn wir die Formellen separat verkaufen, flüstert Victor. Das Haus ist weiter 32 Millionen wert, fügt Alina hinzu und goss Champagner in Gläser, die Margaret einen zur Hochzeit geschenkt hat. Plus die Schweizer Konten. Alexander lacht leise ein Geriusch des grossem Jordan war seit Alina geheiratet hat. Sie hat mich letzt Woche dreimal gefragt, welcher Tag heut ist. Der Anwalt ist bereit, auf eingeschränkt Zerschnungsfähigkeit zu plädieren. Sobald sie erst einmal in Serenity Grove ist, wird alles ganz einfach. Sie sprechen über ihr $11 Millionen Leben als Geher es bereits eigenen. Sie hatten jeden Duft Not und jeden Dollar berechnet. 5 Uhr morgens während sie ihren Verrat ausschliefen zog Margaret ihr bestes Anthrazitfarbines Kostüm an. Sie nahm nur das Nötigst mit.
Ihren Reisepass, des Antike Meddeln mit einer Lock Eihers verstorbenen Mans und den Schlüssel zu einem Schließfach in einer anderen Stadt. In diesem Schließfach wordeten Dokument, die sich nicht vorstellen konnten, erkenden für ein Verstex Leber in den Hügeln über Gras, original Formelbücher, ein anderes Testament und Aufnahmen, die sei in den letzten 3 Jahren gemacht hat. Sei verlis Eiher Haus wie ein Geist, der Flug nach Nizza war lang und still. Als des Flugzeug sank, trug die warm provenzaliche Luft die Fern Erinnerung in Lavendelfelder und Orangenblüten herbei. Ein Taxi bracht sie über den Straßen zu einem bescheidenen Steinhaus des von terrassierten Gäten umgeben war. Von außen wirkt es vernachlässigt, genau wie sie es beabsichtigt hat. Die Tür öffnet sich, nach bever sie klopfen konnt. Dort stand Helene 78 Jahre alt, des Haar weiß wie Gebleichs Lehnen, aber mit denselben städtigen Augen mit denen sie Margaret vor 35 Jahren in den Leberen von Gras assistiert hat. Die Kinder hatten Helene vor Jahren als unnötig ausgegeben. Helene hat nie aufgehört, über des Geheim Anwesen zu waschen. Ich wusste, dass sie kommen würden, Madame, sagt Helene schlicht. Als Alina mich letzten Monat anrief und nach verstickten Konten fragt und ob ich Anzeichen von Verwirrung bei eigenen bemerkt hätt, heb ich alles verstanden. I am inneren des Hauses bedeckten weiß Laken die Möbel wie Schläfen Gespenster. I am hinteren Raum befand sich des kleinen Leber des Margaret Jazenteling I am verborgenen unterhalten hat. Kupferdisteln Reihen von dunklen Glasflaschen in Abgenutzts Leder gebenden Notesbücher. Die Luft roch schwach nach altem Papier, Alkohol und dem Geist von Rosen absolu. Helene fuhit sei zum Safe. Die Kombination war noch immer des Geburtsdatum Eihers Mans, dort lagen die wahren Dokument. Erkunden für Grundstück von denen Eiher Kinder nie gehört hatten, Investmentportfolios, die White Mayer wert wären als die 11 Millionen, die sie gezählt hatten, und vor allem ein dick Map für das Projekt. De sie Jeplin hat seit sie zum ersten Mal Eiher Gier gespuet hat, Essence de la Dignité des Wesen der Wood, ein Residenz und ein Workshopzentrum für ältere Frauen. Die von Eihren Familien verstoßen worden wären. Frauen, die einst Schönheit erschaffen hatten Parfümierinnen, Floristinnen, Textilkünstlerinnen und nun wie verwelkt Blüten weggeworfen wurden, als war bereit. Genehmigungen, Blaupausen. Gelder, die auf Konten lagen, die niemand anrühren konnt. Am nächsten Morgen rief Margaret ihren Anwalt und Dr. Heinrich Keller, einen strengen und unbestechlichen Mann, dessen eigener Sohn einst versucht hat, einen für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Verstand den Verrat im eigenen Blut. Sie haben für morgen 10 Uhr ein Familientreffen einberufen, sagt Keller Eiher. Sie glauben, dass sie dann die Vermergenswert übertragen würden. Ich werde 10:30 eintreffen, antwortet Margaret. Mit Zeugen, sie kehrt am folgenden Tag nach New York zurück, streng in Schwarz gekleidet, begleitet von Keller und Helene. Als sie in der Tür Eihers eigenen Hauses leutet, öffnet Alina. Die Abfolge der Emotionen auf ihrem Gesicht skak kalkul dan des falsch strahlend lächeln war fast theatralisch. Mutter, wir haben uns solch Sorgen gemacht. Wir haben die Polizei gerufen, ich hab nachgedacht, sagt Margaret leise und trat ein, und Entscheidungen getroffen. Das Essemer war wie ein Sitzungssaal vorbereitet worden. Papier lagen auf dem Tisch ausgebreitet. Victor, Alexander und Alina saßen dort mit ihrem Anwalt, einem Mann, dessen rough für Flexibilität in Jewischen Kreisen bekannt war. Auch Margarets älterer Bruder Tobias war eingeladen worden, zwei Fellows den Anschein eines Familienkonsensus zu erwecken. Dr. Keller trat hinter sie und stellt sich vor. Die Farbe which aus den Gesichtern der Kinder, bever sie sprechen konnten, spielt Keller die Aufnahmen ab, Victors Stimme füllt den Raum mit kalter Klarheit, sie wird zur Last. Sobald sie für unzurechnungsfähig erklärt ist, können wir alles verkaufen. Alexander, allein die Formellen sind ein Vermergenwert, wenn wir sie einzeln veriusern. Alina, steckt sie in des billigst ordentlich heim. Wir müssen kein Geld für Luxus verschwenden bei jemandem der sich sowieso nicht daran erinnert.
die still, die folgt, war absolut, Margareth sprach ohne ihre Stimme zu erheben. Ihr glaubtet, mein Erbe sei etwa 11 Millionen Dollar wert. Ihr habt Gerechtigkeit. Der Wert einschließlich des geheimen Labors in Gras der internationalen Beteiligungen und der Formellen, die ihr nicht habt, übersteigt 19 Millionen. Sie legt des medizinischen Gutachten vor, des ihr vollständige geistige Kompetenz belegt. Sie enthüllt des Wahre Testament, des sie 3 Jahres über aufgesetzt hat. Sie beschreibt die Essenz de la Dignité, ein Zentrum, in dem ältere Frauen in Wood leben, mit ihren Händen arbeiten und Wissen weitergeben konnten, anstatt versteckt zu werden. Dann kam die Abrechnung. Für Victor listet sie jeden Dollar auf, den sie ihm gegeben hat, Universitätsgebühren, die Anzahlung für sen Erstwohnung, die Kosten als sen frühen Geschäftsvorhaben schädert. Alexander erinnert sie in die medizinischen Kosten während der schwierigen Schwangerschaft seiner Frau und in die Jahre, in denen mietfrei in ihrem Haus gelebt hat. Elena gegenüber erwähnt sie, wie sie als Tochter aufgenommen hat, als ihre eigene Familie ihr nichts bot. Und das, sagt sie, ihr Stimme so fest wie ein Skalpell, ist der Denk. Als Strafe und Chance zugleich bot sie einen 5 Jahre ehrlicher Arbeit in der nu gegründeten Essenz de la Dignité in. Sie wurden mit ihren Händen arbeiten, Earl von Hand mischen, die Parfümgaten pflegen, distillen reinigen und den älteren Bewohnerinnen bei täglichen Aufgaben helfen. Sie sollten die Geduld lernen, die nötig ist, etwas Schönes zu erschaffen, das sie überdauern würde. Falls sie ablehnten, würden strafrechtliche Konsequenzen wegen versichten Betrugs und Erkendenfälschung folgen. Falls sie annehmen und die 5 Jahre mit aufrichtigem Einsatz wollendeten, würden sie ihren Platz in ihrem Leben nu überdenken. Sie kämen im nächsten Morgen blass erschüttert zum ersten Mal seit Jahren in einfacher Kleidung. Die Arbeit war hart. Victor einst ein glatter Finanzier lernt bei Morgengrauen aufzustehen, Jasmin zu ernten bever die Son zu stark word. Sen Hend weich von der Testater bekamen blasen und blutet. Alexander stand stundenlang in der Parfümerieorgel und lernt, dass Harmonie nicht erzwungen werden kann. Elena, die sich nie die Fingernägel schmutzig gemacht hat, lernt, Frauen zu trösten, deren eigene Kinder sie verlassen hatten, und einfach selben für arthritisch Hände herzustellen. Im ersten Jahr arbeiteten sie meist schweigend, Erschöpfung und Groll schwer zwischen ihnen, doch langsam fast gegen ihren Willen verändert sich etwas. Sie begannen, die Frauen sich herumwahrzunehmen, ehemalige Parfümerinnen aus kleinen französischen Dörfern, pensioniert Floristinnen aus Brooklyn Witwen, die einst Textilien in Mailand entworfen hat. Sie hörten Geschichten von Leben, die reich in Schöpfung und plötzlich arm in Familie waren. Im vierten Jahr schlug Victor ein newlini therapeutischer Duft vor, die speziell für Bewohner mit Gedächtnisverlust entwickelt wurden sanft, verankernd Duft, die Sicherheit und Kindheit evosiert. Alexander entwickelt ein Programm, Frauen, deren Hände zitterten, die Grundlagen der Duftkomposition beizubringen. Elena schuf einen kleinen Salon, in dem die Bewohnerinnen sich wieder schön fühlen konnten, wo ihr Haar frisiert und ihr Haut mit Cremes gepflegt wurde, die sie selbst mitgemischt hat. Nach viereinhalb Jahren war das Zentrum zu einem lebendigen Garten der Wood geworden. Lavendel und Rosenterrassen umgeben ruhige Werkstätten. Laschen und leise Gespräche schwebten durch die Luft anstatt Desinfektionsmittel und Versweiflung. In dem Morgen, in dem die 5 Jahre endeten, standen Victor, Alexander und Elena in sauberer, aber einfacher Arbeitskleidung vor Margareth. Ihr Gesichter waren von der Sonne und ehrlicher Arbeit gezeichnet. Ihr Augen besaßen ein Tief, dies über nicht vorhanden Juessen war. Wir haben uns entschieden, sagt Victor. Wir möchten bleiben nicht weil wir müssen, sondern weil wir es wollen. Margareth blieb stumm und wortet. Alexander fuhr fort, dieser Ort hat uns geliebt, was wir in 40 Jahren Privilegien nicht gelernt haben, das Wort nicht deren gemessen Word was man erbt, sondern was man gibt. Elena's Stimme war leise. Wir möchten auf jedes persönlich Erbe verzichten. Lasst das Geld heirer und in den neuen Zentren, die wir hoffentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit aufbauen dürfen.
Wollen die Hüter Danes Vermichnisses sein, nicht die Urban Danes Vermergens. Margareth spuet wie sich etwas enges Schmerschafts in ihrer Brust lurst. Sie nahm den Umschlag mit dem Testament des Jedem von eigenen nach Abschluss $500.000 gegeben het, und zeres eigen langsam in zwei helfen. Dan öffnet sie ein anders Dokument. In diesem Neuen Testament sagt sie Word Victor als Geschäftsführender Director mit einem bescheidenen, aber ausreichenden Gehalt fungeren. Alexander Word die Therapeutischen Duft- und Rehabilitationsprogramm late. Elena Word des Emotional Wohlbefinden und die kreativen Workshops beaufsichtigen. Der Rest des Nachlasses mehr als $10 Millionen Word ein Netzwerk ähnlicher Zentren in ganz Europa und Nordamerika finanzieren. Ihr werdet dies Expansion leiten. Trennen flossen dann nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Margareth. Es wären Trennen eins hart erkämpfen Stalses. In jenem Abend Spacen sei gemeinsam mit Helene und mehreren Bewohnerinnen im Gemeinschaftssaal. Die Luft trug Noten von friskem Lavendel, warmem Brot und etwas tieferem, dem stillen Duft der Verserhinnung. Später ging Margareth allein durch den Parfümgart. Die Nachtluft war kühl und trug den schwachen, komplexen Duft von nachtblühendem Jasmin. Mit 77 Jahren hat sie geschafft, was nur wenigen Muttern gelingt. Sie hat nicht nur ihr Lebenswerk bewaht, sondern Verrat in etwas Dauerhafts und Schönes verwandelt. Reich war zu Gerechtigkeit Jordan, Gerechtigkeit war zu Neid Jordan. Und eine Frau, die von ihrem eigenen Fleisch und Blut beinahe lebendig begraben worden wäre, hat stattdessen einen Ort geschaffen, in dem nie wieder eine ältere Frau zu einer Last, einem Paar Stricknadeln oder einem zu schnell verfliegenden Duft reduziert werden würde. Sie hat etwas weit Kostbares destilliert als Parfüm. Sie hat Wood destilliert und dieser Duft Wood bleiben lang nachdem sie fort war.